Nhà ổi anh nhìn chằm chằm về phía đại dương đang trôi trong suy nghĩ khi sóng vỗ nền. Anh ấy tự nghĩ kỳ nghỉ hè của nó và ở đây tôi đang lãng phí nó cho một kỳ nghỉ gia đình mà tôi không có ý kiến gì. Anh ấy kiểm tra điện thoại của mình và nhận thấy rằng dịch vụ không di động vẫn đang được hiển thị. Làm thế nào để người già sống sót? Anh ta quyết định lang thang không mục đích xuống bờ biển với hy vọng nhận được một số dịch vụ di động trong khi lo lắng nghĩ bạn bè của mình có thể làm gì khi anh ta đi vắng. Khi anh ấy đi bộ, anh ấy nhận thấy bầu trời bắt đầu hơi mờ. Tôi định gặp lại bố và mẹ lúc mấy giờ? Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì họ nói ngoại trừ hành trình uống rượu và họ hô vang, không có trẻ em, đồng loạt lặp đi lặp lại. Anh đột nhiên cảm thấy một làn gió chào đón ôm lấy cơ thể mình. Anh ấy lau mồ hôi đang đọng trên lông mày của mình. Cái nóng mùa hè không phải là chuyện đùa ở Hawaii và anh ấy bắt đầu tự hỏi liệu mình có bôi đủ kem chống nắng hay không. Anh ta quyết định rằng quá nhiều thứ an toàn sẽ trở thành một thứ thậm chí còn an toàn hơn, nó cũng có ý nghĩa với anh ấy nghĩ. Mở tung ba lô, anh mang ra một tuyếp dài kem chống nắng Banana Boat SPF 100. Thêm kem chống nắng chuối. Tại sao không phiền nếu tôi làm? Bạn thấy đấy, tôi ghét phải bóc. Anh ta bắt đầu cười khúc khích một mình. Khi anh đang cười tâu tuét vì cách chơi chữ tuyệt vời của mình và bôi hàng loạt kem chống nắng lên mặt. Anh nhận thấy một đứa trẻ nhỏ cách đó vài bước đang nhìn chằm chằm vào anh một cách lo lắng. Anh nhanh chóng điều chỉnh bản thân và hành động quá lãnh đạm, bắt đầu đi xuống bờ biển với một mắt bị khóa vào biểu tượng tín hiệu trên điện thoại và mắt còn lại nhìn vào bờ biển phía trước. Anh ta nhận ra hành trình của mình sắp kết thúc. Những gành đá sừng sững phía xa chia đôi con đường ven bờ với những hàng cây bản địa và cây bụi. Anh thở dài khó chịu tại sao, tự nhiên luôn cản trở. Anh ấy nhìn lại và thấy anh ấy đã đi bộ một đoạn khá xa so với nơi anh ấy xuất phát ban đầu. Tuyệt vời, tôi rất vui vì điều này cuối cùng đã được đền đáp vì trời ơi, nếu tôi đi theo cách này mà không có gì thì tôi sẽ cảm thấy như một kẻ thất bại thực sự ngay bây giờ. Khi anh ta định đưa ra một nhận xét châm biếm khác, một cơn gió nhanh đã bốc một ít cát và đẩy nó vào mặt anh ta. Trong khi nghẹt thở vì những mảnh cát và sự xấu hổ, anh nhận ra mình bắt đầu cảm thấy mất nước. Anh ta liếc nhìn xung quanh bãi biển với hy vọng có một cửa hàng Starbucks gần đó hoặc thậm chí có thể là một Quickie Mart. Không thấy logo hay công việc kinh doanh quen thuộc nào mà anh đã quen thuộc, anh sẵn sàng gọi nó là nghỉ việc cho đến khi anh chợt phát hiện ở khóe mắt mình. Một lán tiki cổ điển đã cũ nát, căn lều lợp mái tranh cũ kỹ trông như có thể bị tốc mái bất cứ lúc nào. Ghế quầy bar bằng gỗ cổ kính như chính cấu trúc được đặt xung quanh các đỉnh quầy bar. Trên nóc lán được gắn một tấm ván lướt sóng cũ với dòng chữ chào mừng đến nhà ổi. Nhà ổi, anh ta đọc to với một giọng bối rối. Anh thận trọng đi về phía quầy lán và kéo lên một chiếc ghế đầu. Dường như không có ai ở xung quanh, anh đợi thêm vài phút trước khi quyết định gọi. Xin chào, một giọng nói phát ra bên dưới mặt quầy, sau đó là một tiếng thình thịch. Ôi chao, vài giây sau, mái tóc vàng dài bẩn thỉu bay lên gần như đập thẳng vào mặt anh. Một con số ngay sau đó, một cô gái mảnh mai với làn da vàng ô liu, đeo kính râm nam ngoại cỡ thể thao, nổi lên. Cô đang xoa sau đầu khi ngập ngừng nhìn anh. Cô dành thời gian điều chỉnh bản thân và sau đó đẩy kính râm lên để nó nằm yên trên trán cô. Đừng làm vậy, cô nói với một giọng nghiêm nghị. Đừng, làm gì, anh bối rối trả lời. Điều bạn vừa làm như cách đây 3 giây. Sợ phụ nữ và trẻ em hơn là bắt họ đập đầu vào tủ. Điều đó là không đúng và bạn nên xin lỗi vì điều đó. Anh ấy đã không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào khi anh ấy đến. Và có một chút kinh ngạc vì tình huống này bây giờ trở thành lỗi của anh ấy. Bất chấp việc anh ấy không muốn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Xin lỗi về điều đó. Tôi không nhìn thấy ai xung quanh. Cô cúi sát mặt anh hơn, giờ chỉ còn cách vài phân. Lời xin lỗi không được chấp nhận. Cô bĩu môi, xin lỗi cho tôi hỏi, anh ta vặn lại. Không thể tha thứ được. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Chúa giáng xuống bạn ngay tại chỗ bạn đang đứng. Ông ấy sẽ được tha thứ chỉ nếu bạn gọi đồ uống với số tiền Bauer 35% theo thông lệ. Cô ấy tiếp tục nói bằng một chút tiếng Anh cổ và rất nhiều thứ vô nghĩa. Chắc chắn, toàn bộ tình huống có vẻ kỳ lạ đối với anh ta, nhưng sau cùng thì anh ta vẫn khát. Anh ta quét tường để tìm menu nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì giống với menu. Tuyệt vời, một con ngỗng ổi sắp xuất hiện, cô ấy kêu lên. Gì bây giờ, đó là chuyên môn của tôi, đừng lo, cô ấy đáp lại kèm theo một cái nháy mắt và một nụ cười nhếch mép. Cô ấy phải làm việc để lôi ra một hỗn hợp chất lỏng và trái cây từ bên dưới tủ. Những chiếc bình Mason đầy ắp với những chất không xác định được tỉ mỉ cho vào máy xay cùng với một ít đá. Khi cô ấy hoàn thành, thứ nằm trước mặt anh là một chiếc cốc có hình một cô gái hula đang cầm ống hút. Guava House, he stares out towards the ocean drifting in thought as waves break in the background. He thinks to himself, it's summer break and here I am wasting it away on a family vacation that I had no say in.
He checks his phone and notices that the no cell service is still being displayed. How do old people survive? He decides to wander aimlessly down the shore in hopes of getting some cell service while anxiously thinking what his friends might be up to while he's away. As he walks, he notices the sky beginning to dim ever so slightly. What time was I supposed to meet Mom and Dad again? I couldn't understand anything they said except a booze cruise and them chanting "no kids" in unison over and over again. He suddenly feels a welcomed breeze embrace his body. He wipes the sweat forming around his brow. The summer heat was no joke in Hawaii, and he started to wonder if he put on enough sunscreen. He decided that too much of a safe thing becomes an even safer thing. Well, it made sense to him, he thought, unzipping his backpack. He brought out a long tube of banana boat sunscreen, SPF 100. More banana sunscreen? Why, don't mind if I do. You see, I'd hate to peel. He discreetly started chuckling to himself. As he was grinning over his wonderful pun and applying gallops of sunscreen to his face, he noticed a small child several feet away staring worriedly at him. He quickly adjusted himself and, acting overly nonchalant, began his way further down the shore, with one eye locked to the signal icon on his phone and the other to the shore in front. He realized his journey was coming to a near end. Towering rock cliffs stood in the distance dividing the shore path with native trees and shrubbery. He sighed in annoyance. Why, of course. Nature always getting in the way. Then he looked back and saw he had trekked quite a bit of distance from where he originally started. Great. I'm glad this all paid off in the end, 'cause oh boy, if I came all this way for nothing I'd be feeling like a real loser right now. As he was about to make another sarcastic remark, a swift breeze picked up some sand and propelled it at his face. While choking on pieces of sand in shame, he had realized he was starting to feel dehydrated. He glanced around the beach berm hoping there was a Starbucks nearby or maybe even a Quickie Mart. Seeing no familiar logos or businesses he was accustomed to, he was ready to call it quits until he scantly spotted at the corner of his eye a rundown vintage-looking tiki shack. The shack had an old thatch roof which looked like it could be blown off at any moment. Wooden bar stools as ancient as the structure itself were situated around the bar countertops. On top of the shack lay mounted an old surfboard with words that read, "Welcome to Guava House, Guava House?" He read aloud in a confused tone. He cautiously walked towards the shack counter and pulled up a stool. No one seemed to be around. He waited for a few more minutes before deciding to call out, "Hello," a voice squeaked below the countertops followed by a loud thump. Ow, ow, ow. A few seconds later, long dirty blonde hair flew upwards almost whacking him in the face. A figure soon followed, a slender girl with golden olive skin, sporting oversized men's sunglasses, emerged. She was rubbing the back of her head as she looked hesitantly at him. She took her time adjusting herself and then pushed up her sunglasses so it lay resting on her forehead. "Don't do that," she said in a stern voice. "Don't do what?" he confusingly replied. "What you just did like 3 seconds ago. Scaring women and children, then making them hit their heads on cabinets. It's just not right and you should apologize for it." He hadn't seen any children when he arrived, and was a bit taken back by how this situation now became his fault. Regardless, he didn't want to make things worse. Yeah, sorry about that. I didn't see anyone around." She leaned in closer to his face, now only being a few inches away. "Apology not accepted." She pouted. "Excuse me," he retorted, unforgivable. "I wouldn't be surprised if God struck you down right where you stand. He shall be forgiven only if I order a drink with a customary 35% tip." She continued on speaking in a bit of Old English mixed with a lot of gibberish. Sure, the whole situation seemed weird to him, but he was thirsty after all. He scanned the walls for a menu but couldn't find anything that resembled one. "Great. One guava goose coming up," she exclaimed. "Goya, what now? It's my specialty, don't worry." She replied, accompanied by a wink and a smirk. She got to work pulling out a concoction of liquids and fruit from beneath the cabinets. Mason jars filled to the brim with unknown substances was meticulously being added to the blender, followed with handfuls of ice. When she was finished, what lay before him was a cup in the shape of a hula girl holding a straw.